Сюда, и Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Нужно поскорее найти ее. This tank seems strong enough to break down the door. Тяжело, чтобы выбить дверь. Так. А это не то, что из его видений. Он стоял так тоже напротив, и что-то билось. Так. Этот ключ открывает двери на какие-то военные станции. Что-то тут лежит. Fuller was a crew member too. Interesting. Утром удался мало. Короче, они кого-то в океане поймали, и у них что-то с башкой пошло неладно у всех разом. Another volume of the Reverend's wife's diary. Начиная от дневника, который вела жена. Подобного. Looks like a page from a log from 1847. Лестница куда идет. Я так понимаю, сюда закидывают кита и его тут бьют. Просто не знаю, как кита бойни устроены. О, ключик. I'll be lucky if it's still sharp. Нож заржавел, но его, кажется, можно еще использовать. It mentions the Leviathan, how it drove the sailors mad. Doesn't work. Не работает. This handle moves the reservoir. If I can get some momentum, it might work as a ram. Doesn't work. This tank seems strong enough to break down the door. Как мне его разогнать-то? Вот в чем вопрос-то. Вот сюда что-то можно... Тут все исследовал. Аккуратненько. Аккуратненько. Я что-то где-то что-то упустил, надо это найти. Просто что-то чем-то цепляется, по-моему. Мышка. Что-то где-то должно лежать. А что, где, кого? Вообще не знаю. Тут все, что можно, забрал. Здесь. Ну, тоже все, да. Значит, будет только наверх. Ну, куда еще? Я не вижу здесь больше ничего. Doesn't work. Не работает.
сразу намертво. This tank seems strong enough to break down the door. Да, но мне нужно же как-то разогнать его. Тебе не кажется? Вот мне кажется, что что-то я должен... Doesn't work. Этот не работает, ну понятно, типа, но... Зачем-то на него можно же нажать? Doesn't work. Рил, я не знаю, как вам. Вот мне кажется, я что-то упустил. Упустил что-то важное. This tank seems strong enough to break down the door. Найдите Сару. Да, я знаю, что Сару нужно найти. А как я найду, если я не знаю, как мне разогнать? A rope and a hook. Could use that to hold the reservoir back. Я понял. Все под ногами валялось. Все адекватно просто. Ничего сложного нету. Оп. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Опа. Тянется. Все порвется и... Doesn't work. Есть нож. Я взял нож. Было мало. Так. Расследование. Красноречие. Будем красиво говорить. Тут, походу, очков хватает для того, чтобы полностью пирсы прокачать. Что-то по медицине, то ли я не все книги читал. Не знаю. What is that thing? Это за тварь. What is that thing? Подойди ближе. Но не хочу подходить ближе. No. Это That voice. Левиафан. You're the Leviathan. Так, подождите. Предметы улики. Дарквотер. Жители. Оккультизм. А он живой? Sarah? Сара? Типа он живой? Hello. Алло. Who is this? The quest for truth requires sacrifice. Поиск истины требует There's жертв. no room Сострадания for нет. Who's there? Your stubbornness at wanting to help others who wouldn't have Прямое желание помогать тем, кто бросил бы тебя, не раздумывая, это слабость. leads us Судья неизбежно ведет вас solitude. как And чувство. in one's После final них moments, человечество one всегда is один. always alone.
Ты не сможешь бежать от ничего вечно. Но вечно. Одиночество всегда найдет дорогу к тебе. Черт. Живой левиафан. А это я понял, что это. Они едят его плоть, а он все еще жив. Красавчик. Отлично. Подчиняться. What the fuck, чё? Finally awake. How do you feel, Mr. Pierce? Fuller! Son of a bitch! I'll kill you! Нет, на самом деле меня даже I'm нет not рядом. even really with you. Well, to be perfectly precise, I am with you, but not in this cell. What have you done to me? Что ты со мной сделал? Я? Nothing really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan. I see you already know about it. Well, shall we begin? Ну и чё мне? Я нажал же не принимать лекарства. Есть мясо. Типа, я не нажимаю нет, а он... Let me take a sample from you. Позвольте мне взять несколько анализов. Blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? I need your body for my research. Типа вот смотрите, пистолет. Он все равно берет. Фуллер. Я убил его. Необходима жертва, которая доказает решительность. Да не хочу я тебя подчиняться. Истину объясни. Это уже не смешно. Круто. Nothing's happening. Я понял. Он меня дурачит. Он меня обманывает. Так. Какой из них мне крутить?
Он мне перекрывает. Ну, не так сильно, правда, но... Типа я кручу и не знаю, что кручу. Nothing's happening. А тут я угадал, окей. Неверно. Там я крутанул, который первый мне понравился. О, здесь крутанул такой же. Включить печку. Никто не говорил про динамику. Ящики. Уйти. Here's Пирс. Fitzroy. Fitzroy. Time to hoist the white Пора flag. поднять белый We're флаг. not gonna hurt Мы you. не причиним тебе вреда. I won't go without a fight. Без боя не сдамся. You think you're here Думаешь, of ты your own здесь по accord? собственной воле? Stay back, or I'll put a bullet in your Держитесь head. подальше, или иначе пущу пулю вам в голову. Our supreme oracle Наш Верховный Оракул заговорил. Ты примешь свою will судьбу. follow your destiny. What? In his Его awakening. пробуждение. Классно. И сейчас я вижу тебя. Тебе не уйти от моего внимания. Я следил за твоими странствиями, твои решения, твои попытки освободить отца от путь судьбы. Но это неизбежно, как и я предсказывал. Ты пришел освободить меня. Разбуди его. Зови к нему. Я что-то делал не так. Что-то там. Я ничего не могу изменить, я ничего не могу. Ох, ох, ох. Да. Но, в принципе, я ничего не мог реально сделать. Что бы я сделал?
освободил? The voice. Голос я больше не слышу. I can't hear the voice anymore. Не слышу голоса. Идем дальше. Спринта нету. Присесть. Правда, ты в ловушке. Продолжай. Боже мой. My God. This way. Сюда. Stand up. Walk. Встань и иди. Ну, как бы я встал, но иду не я. Is somebody there? Есть Hey. кто-нибудь? Эй, кто? Who are you? Where am I? The miraculous catch was a trap. Чудесного была ловушка. Leviathan wanted to be found. To our fallen crew Павшие members, товарищи. Они they отдали have свою given жизнь their ради lives for a greater purpose. благого дела. The last name added is that of Последний был Charles Hawkins. добровольный обмен I'm Чарльза willing to bet Хокинса. that they killed all the survivors Готов of the поспорить, он убил miraculous всех catch. уцелевших после чудесного лова. Надпись какая-то интересная. Это он. Что за безумие творится? It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. Мари Колден. Вы мертвы. None of this is real. Это все нереально. I saw you dead, as I see you now. Am I Я crazy мертвый. too? You survived. Вы выжили. Don't you Вы не understand? понимаете? You Вы не могли couldn't умереть. die. You will stay Вы alive остаетесь until живы, you've пока не fulfilled your исполните destiny. пока не исполните ваши No. силы. Look at me. Посмотрите на меня, посмотрите Look на at меня, me, Pierce. Будете сказать, что вы Dare tell me Все that еще you не still верите. don't believe it. What has happened to you? что с вами Oh, случилось? Pierce. О, You Пирс, вы insist настойчиво on игнорируете ignoring the истину. truth when it's right there in front of you. Понятно. Sarah Hawkins saw you Сара as you Хокинс really are. видела вас, This видела, painting is the proof. кто вы на самом деле. Это This is картина. madness. Тому доказательство It's not безумия. just your life that is На at кону не stake. только ваша жизнь. Many Многие men and принесли себя women в have жертву sacrificed мужчин и женщин. themselves for this moment. Colden, You will not deprive Надежда them of лучше their hope будущего. of a better life. Отобрать нельзя. I saw what Я Leviathan видел, did что to Левиафан you. сделал с Фуллером. We will all die Вы все like тоже him. погибнете. His life was written Его well судьба before была it started. начертана. It was not Еще до того, как predetermined пришла that я. he lived to see the call. Он не должен был услышать But you- зов, а вы должны. Yes. Такова ваша судьба. It is your destiny. You're mistaken. I believe Вы no more ошибаетесь. in Я верю в destiny than I судьбу do не in больше, чем я vampires, что- gods, чем and вампиров, their богов female prophets.
Отлично. Это по-настоящему впечатляет. Again, this denial. И снова отказ. It doesn't matter anymore. Это больше не имеет значения. The Будущее future теперь is всего лишь now but картина, an которую image that Сара Sarah Hawkins has painted for you. для вас. Why don't you go and join her, Почему бы вам you не who believe присоединиться in к ней, nothing? человек, которому And then может не you'll верит? see. Тогда вы все поймете. You'll see that there are truths so powerful, so overwhelming, that even a mind as narrow as yours cannot withstand them. And what is your truth, Coleman? А что значит ваша истина? What is your role in this Какова ваша story? роль в этой истории? I must take you to Я Sarah отпусти Hawkins, вас, our Хокинс, oracle. нашему оракулу. Sarah, tell me where you took her. Куда вы ее отведете? We'll find her at Alabaster Мы Point. найдем ее. I'm going to get her. Этой точки. Я Don't найду try to ее. stop me. Не пытайтесь меня Of остановить. course. Само Shut up. Get out замолчите. of my Не way. стойте у меня на пути. Stop fighting the Хватит сражаться dead. с мертвыми. No one can, Никто не сможет сопротивляться. Neither Ты them. тоже. nor you. Само собой. Shut up! Замолчите. Silence! Stop! Go away! Стойте, 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 стойте. Don't resist, Не Edward. сопротивляйтесь, They're Эдвард. already dead. Они уже There's nothing мертвы. you can do. Вы ничего не Just сможете give поделать. in. Поддайтесь. Чего? What happened to me? Мной произошло? Sarah. I must go to Sarah. Должен дойти к She Саре. is the oracle. Она She оракул, will она know знает, what что to do. делать. По-моему, сюда надо идти. Аккуратненько спускаемся. Явно не сюда мне. Белая точка. После последней встречи Пирс должен отправиться к белой точке, где его ожидает Сара Хокинс. Там ему придется принять решение, которое сможет изменить судьбу мира. Вот тут реально фиг пойми. Либо соглашаться с ними, тоже с одной стороны правильно, с другой Левиафан нахрен посылать. Типа. Не соглашусь, убью. Соглашусь, убью их. Типа, ну, такое себе. Надо думать сейчас, что делать. Я не могу делать. Мне это не нравится. Наверх поднимемся. Так. Уже нечего собирать. Reality as you know it stops here. Знакомый теперь. None of this makes sense. Это все не имеет смысла. Go! She is waiting. Она ждет. What have they done to me? Они со мной сделали. Come on. Давай. Oh! Mr. Pierce. Пирс, я ждал вас. Fuller, Фуллер. you же died in прямо front of на my глазах. eyes.
Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance? The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. You can barely stand up, and yet Вы едва можете стоять, и все же вы здесь. Вы никогда не сдаетесь. That is not you. Это не вы. Not anymore. Not since your disappearance on the docks. Ah, detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Вам придется выбирать. Чарльз. You took everything from me. Wife, life, destiny. You forsook your right to a normal life the moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. My marriage, my family, my own flesh. Why didn't Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. So, you've decided to shut your eyes. Find refuge in denial like a spooked child. You've lost your mind. And to think mankind's future is on your shoulders. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches. You rejected her half-truths. Да, сейчас подземный. Правый ангел, слева демон. Давай закрываемся на глазах черной проекции металла. Ого. It's right there. Это здесь. I'm almost there. Я почти есть. Уйти. Красота.
Here you are at last, truth seeker. Она ждала тебя. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. Look around you. Everything is falling apart. Must stop this madness. I can't make that choice. This will be your decision. One man only prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes. I feel the truth in your words. Because it was written, or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Мне не дали даже выбора. Тихо. Я не буду проводить. Я не позволю вам это сделать. Никто не может вас заставить. Саймон. Все. Ну что, концовки я прям не ожидал. Ну что могу сказать, что в принципе игра зашла. И я рад тому, что все-таки я смог прийти к нормальной концовке. Жалко, что Сара погибла.
Хотя, возможно, можно было бы это избежать. Ну что, на этом все.